Okay, today we will discuss the HTML. Yeah, so HTML stands for Hypertext Markup Language. So if you want to develop any web application, we use the HTML for the front end purpose. Okay, see, this HTML is developed by HTML is developed by Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee is the developer of the HTML. So in the year 1991, in the year 1991, so the HTML stands for Hypertext Markup Language, like this. Hypertext Markup Language. So while come to version of HTML, this is a present version of HTML is present version of HTML is HTML 5. HTML 5 is the present version. Yeah, what it contains? HTML contains series of HTML contains series of elements. We know that elements, what is the purpose of using it? I will explain that one. Okay, this is the about the HTML. So HTML, if you want it, if use it, HTML is used to take that one to design web page, web pages, or web application. Just we need to structure of that web page. Here we can add structure of that web page. Just a minute, we will write it here. Design structure of web pages. This is only for structure of the web page. Like this, we can have design structure of the web page. Okay. So what is meant by web pages and web? How many types of web applications we need to discuss here? Okay. So here we have types of web applications. Types of web applications. There is a two types of web application based on their functionality. One is the static web application. Second one is the dynamic web application. Static web application and dynamic web application. See, so while come to static web application, so any web application take a first heading, that is the static web application. Here I'm taking as a directly, yeah, static web application. Okay. So any web application, doesn't have functionality. Doesn't have functionality. That's we call as a that
as a static web application. See, for example, these applications are developed by using only HTML, then CSS. Here doesn't have any functionality. Means the web application doesn't change. Dynamic ga ఏమి change చేయగలదు. Only static అంతే. Means after that, for example, see, this is a web application is there. No? So suppose here, this is a Google is there. See, mouse over after that background changes అవుతుందా or see, mouse over చేస్తాను ఇట్లే background means the line will come. టెక్స్ట్ కింద లైన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇలాగా ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే మనకి అబౌట్ ఈస్ దే taking this one. Not it here. For example, here I'm taking as a coastal bank. Okay. When I mouse over, na, the pop-up will came. Means ఒక బ్లాక్ అట్లా వస్తుంది పాపప్. దిస్ ఈస్ యాజ్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇలాగా ఫంక్షనాలిటీ లేకుండా ఉండే వెబ్సైట్ వి కాల్ యాజ్ ఏ స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఓన్లీ HTML, CSS యూజ్ చేసుకొని మనం డిజైన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిక్. సో వైల్ కమ్ టు డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో హియర్ యూ కెన్ టేక్ dynamic web application. So in dynamic web applications, any web application, simple example, say any web application, any web applications having functionality. Having functionality, that's called as a, that's web application we call as a dynamic web application. It will change the web application. It will change web application. Okay. So if here we use the technologies HTML, then CSS, then JS. This is the web application, the dynamic and static web application. Suppose here I'm taking as one simple example. See, so here I'm taking as one house. House this one, see. So house, this is the one pillar is there, na? Okay. Okay, just a minute. I will draw this one. Okay, see. So this is the this is a one structure. ఈ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేయడానికి వి యూజ్ ద HTML లైక్ దిస్. ఓన్లీ ఒక HTML పేజ్ డిజైన్ చేయడానికి, నాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడానికి వి యూజ్ ది HTML, నథింగ్ బట్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ది కలరింగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యాడింగ్ కలరింగ్, జస్ట్ మినిట్స్. సో స్టైలింగ్స్ అనేది యాడ్ చేద్దాం లైక్ దిస్, like these stylings. If you want to add the stylings, na, so here we need to do CSS part. This is the stylings for CSS, nothing but cascading style sheet. Can write it here, just a minute. Cascading style sheet. So okay, done. Okay, see, if you want to adding colorings or stylings to that worm, na, we use the CSS like this. Colors ఏమైనా యాడ్ చేస్తున్నారు ఒక worm కంటే, మీన్స్ కొత్తగా డిజైనింగ్ ఎఫెక్టివ్గా కనబడుతుంది CSS యాడ్ చేస్తే.
లైక్ ఒక వెబ్ పేజ్ కానీ మనము స్టైలింగ్స్ ఏమన్నా అని లైక్ యానిమేషన్స్ కావచ్చు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు, ఆర్ కలరింగ్స్ కావచ్చు, ఫాంట్ స్టైలింగ్స్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తాం. సో హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ నాట్ మీన్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ బట్ అంత ఎఫెక్టివ్గా డిజైన్ చేయలేదు వితౌట్ సిఎస్ఎస్. ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ మటుకు బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్దర్ వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జేఎస్? నథింగ్ బట్ జావా స్క్రిప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, సో సమ్ ఆటో ఒక దిస్ ఇస్ ఓమ్ ఓమ్ ఒక అప్లికేషన్ సి ఆటోమేటెడ్ ఓపెనింగ్ క్లోజ్ మీన్స్ సెన్సార్ బేస్డ్ ఓపెనింగ్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ డోర్స్ దెన్ క్లోజ్ డోర్స్ సెన్సార్ బేస్డ్. లైక్ మనకు హ్యూమన్స్ ఎంటర్ అవుతానట్లే ఆటోమేటిక్ గా డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఫర్దర్ ఆటోమేటిక్ గా డోర్ క్లోజ్ అవుతుంది పర్సన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. సో అలాగా మనకి ఫంక్షనాలిటీ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ లో కానీ ఇలాగా ఆటోమేటిక్ ఎట్లా ఒక హోమ్ కి ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, అదే రిమోట్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్ ఇది క్లిక్ చేస్తానంటే మనకి ఫ్యాన్ ఎట్లా వస్తుందో సేమ్ అలాగా ఫంక్షనాలిటీ అనేది మనం యాడ్ చేస్తాం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ. లైక్ దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షనాలిటీ, నథింగ్ బట్ అక్కడ ఐఓటీ అనుకోండి, ఐఓటీ ఐఓటీ బేస్డ్ ఒక ఆటోమేటిక్ సెన్సార్ బేస్డ్ అంటే ఐఓటీ యాడ్ చేస్తారు, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన వెబ్ అప్లికేషన్ లో యూజింగ్ జేఎస్. జేఎస్ nothing but JavaScript. JavaScript. So what's the purpose of using JavaScript? So to add functionality to the web page. Web page. Sir, what's the purpose of using HTML? To build structure of web page. To build structure of web page. So then what's the purpose of using cascading styles? To add styling. To add styling and animations to the web page. Like this you can write. Okay? This is the entire HTML, CSS and JavaScript part. ఇలాగా మనము కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. You can do. So this is all about the HTML. Now we will discuss one thing called now we will discuss the how browser will work. How browser will work. Suppose here we have a browser. So many browsers is there. For example, this is a Chrome is there. And Microsoft Edge, Safari is there. Then so many browsers, not only Chrome, Microsoft Edge, Safari, then Firefox. Like this, so many browsers is there. Okay, leave it. So in any browser, we are entering any something. For example, ఏమో ఒక something thing అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం. Like for example, first ఎంటర్ చేసిన ఇట్లా కోస్టల్ బ్యాంక్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాం. This coastal bank will understand human readable format. This text అనేది human readable format లో ఉంది. It will not understand server. Server will understand only IP addresses na. So suppose see, here we entered. This is a browser. Oh, here just a minute. We will write it here. See how browser will work here. How browser will work. Okay, done. Okay. So here I'm taking it. This is a browser. It may be anything, and you can take as a Chrome now. Chrome. This is a Chrome, is it? For example, this is a URL. Enter. You need to enter URL something. So just I am entering KGF and enter చేస్తున్నాం. ఈ KGF is the browser understandable format.
this will not understand what is that? Server will not understand. Humans ఏం చేస్తారు, నార్మల్గా యూజర్ ఎంటర్ బై బ్రౌజర్ దట్ ఈస్ క్రోమ్లో ఇలాగ కేజీఎఫ్ అని ఎంటర్ చేస్తారు. ఇట్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. మనం ఏం ఎంటర్ చేస్తాం, కేజీఎఫ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తాం. ఎంటర్ చేస్తాను అంటే ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది సర్వర్, will connect to server na, nothing but here we pass the request, means server running on some port number, leave it. So request అనేది మనం సెండ్ చేస్తున్నాం కేజీఎఫ్ అని ఎంటర్ చేసి. ఈ కేజీఎఫ్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ మిషన్స్, మీన్స్ నాట్ అ మిషన్, దట్ ఈస్ ద సర్వర్. ఈ సర్వర్కి ఏం చేస్తుంది, entire KGF will converted into here in the port of this one to IP address. Here DNS. ఈ DNS, ఈ KGF is a human understandable format. This human understandable format converted into server readable format, that is the IP address. ఇక్కడ ఇంకా డేటా అనేది పోతుంది, దట్ ఈస్ ద IP అడ్రస్ లో మనకు పోతుంది. ఫర్దర్ రెస్పాన్స్ అనేది బ్యాక్ వస్తుంది మీకు ఇలాగా, డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు రెస్పాన్స్ లైక్ దిస్. సో ఇలాగా ఒక క్రోమ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ. సో ఇన్ కేస్ ఎవ్రీ సర్వర్ హ్యావింగ్ IP అడ్రస్, వితౌట్ IP అడ్రస్ మీకు మీన్స్ ఇట్ మే బి ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఒక IP అడ్రస్ లోనే రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫేస్బుక్ ఇస్ దే, ఫేస్బుక్ ఆల్సో సమ్ IP అడ్రసెస్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ నువ్వేం చేస్తావు, IP అడ్రస్ ఎంటర్ చేయకుండా జస్ట్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఫేస్బుక్ లైక్ దిస్. ఫేస్బుక్ ఎంటర్ చేస్తాను ఇట్లా బై డిఫాల్ట్ దిస్ ఫేస్బుక్ IP అడ్రస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దే ఆర్ గెటింగ్ like this. Okay? This is the IP address. You can take one example like this. So every IP addresses is there, means ఒక చేంజెస్ అవుతుంటాయి IP addresses, depends upon ఒక కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు, సమ్ టైమ్స్ చేంజెస్ అవుతుంటాయి. సో ఇలాగా మనకి DNS నథింగ్ బట్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, డొమైన్ నేమ్ system. This domain name system will convert human understandable format into IP addresses. ఈ IP addresses కి కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. నథింగ్ బట్ URL to IP address. Nothing but that is the server understandable format, that is in the form of like for example 123 point is there na, 244 point some number like this. This is IP address. అలాగా ఒక ప్రతి ఉదాహరణకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలాగా ఎవ్రీ బ్రౌజర్, నాట్ ఓన్లీ క్రోమ్, ఎవ్రీ బ్రౌజర్, ఇట్ మే బి ఫైర్ఫాక్స్, సఫారీ, ఆర్ ఎల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఇస్ దే. సో ఎవ్రీ బ్రౌజర్స్ వర్కింగ్ ఆన్ లైక్ దిస్. వితౌట్ DNS సర్వర్ మనం రన్ చేయలేదు, మీన్స్ వర్క్ చేయలేదు లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ది means basic things of the HTML, means what's the types of web applications, what's the purpose of using HTML when it is introduced. So before that, before HTML we have XML is there guys. So see, suppose what's the XML, nothing but extendable markup language. See, XML is there before HTML, but after that they are introduced HTML, nothing but XML, nothing but extendable markup language. This is a hypertext markup language. సో ఇది చేసుకొని మనం వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ టు డెవలప్ ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్. బట్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ easy to understand and easy to develop any web application. That's why most of the developers prefer the HTML and XHTML. Is that that's the advanced thing? That is the XHTML also is there. So we will discuss later. Don't worry. So ఇలాగా మనం మేజర్గా మనం HTML యూజ్ చేస్తున్నాం. That's the HTML5 advanced version, because means so many differences there. One means కొన్ని new features అనేది యాడ్ చేస్తుంటారు based upon the versions. New features యాడ్ చేస్తుంటారు. While come to HTML4 na, see, so here we have HTML4 is there, means versions HTML4. While come to here HTML5 is there. So then what's the purpose of using HTML4, HTML5? So here we have HTML4, then compared to HTML5, here some tags is introduced, like for example semantic tags are introduced here. Then media tags also introduced here. Media, nothing but here we have, if you want to dump audio,
audio tag. Then if you want to add the video tag, and the iframe is there. So these are all the introducing here where HTML5. So while come to HTML4, now there is no semantic tags than media tags. So అలాగా మనకి differences కొన్ని features ఉంటాయి. We will discuss later. No media tags. Image is there, but audio video tags లేవు. Before ఉంటాయి, but there is no things here. HTML4 లో లేవు. So ఇలాగా differences మీకు establish చేయొచ్చు. If the interviewer asks like this, what are the differences between HTML4 and HTML5? So here some features means some tags are introduced in the HTML5 version, that is the semantic tags, then media tags. What are the semantic tags? We will discuss later. Don't